hello to everybody. I am Stefano. I'm here in Elafonisos, first of all, because I love this island, in which I've been for the first time in 1976 or 7 when I was a child with Enrico. I'm in the association. I'm an architect from Turin. I try to help Enrico as I can. For example, introducing our dear friend Paolo Verri from Turin. He's been involved in this adventure last year. He's a strategist. He's a urban strategist and a dreamer. He helped us to think about the future of this island. He has several important experience. For example, Matera 2019, a small city in the south of Italy, who Paolo led to become the capital of the culture, European culture. And in 2019, with an incredible success internationally, or other important experience in Turin, for example, the Turin International Book Fair, in which he's live from today, presenting his last book, and is so kind to give us some minutes to think about the future of Elafonisos. Paolo, buongiorno. Puoi andare. Yes. Okay, let's start for just a second. Just a second. Hello, everybody. Thank you to Enrico, Stefano, and all the friends for the invitation. It's a very pleasure to me to be here in a digital manner. I'm sorry, really, not to be there physically, but I will not miss another opportunity. So next time, for sure, I will be in Elafonisos together with you to work about the future of this beautiful island that is really an opportunity not only for the people actually living there, but for many people that could live in a very near future in a small island being part of a larger community all over Europe and all over the world. I prepare a small presentation that is taking care what about we discussed last year, around 10 months ago. So if it's possible to put on the screen the presentation, I will starting from the presentation, arriving to something that is pretty new because unfortunately something more happened after the pandemic. So started also the war in Ukraine. So I think for Mediterranean area are coming really new years that could involve people that rethink peace and war and also international relationship and also the way to work and live. So a place like Elafonisos could be really a very iconic place where discuss how to spend our life all year long in beautiful place, working for everybody, studying, implementing new economies, not only staying there for tourism, for temporary citizenship during the months in between June and August or almost mid-September, but mostly working
all year long being continuous citizens of such a place like Elafonisos. Actually, I didn't see my PowerPoint. You can't because we have to cross three signals and I have only two computers. So Okay, okay. just let me to go. Yes, so I have a lot of faith in what you are seeing through the screen there in Elafonisos. So please keep continue about the presentation. So pass through the second slide and History one. okay, great. So I open on my screen and I keep going on. So the strategy is really rethinking the future of Elafonisos toward 2025. And if you pass from the slide of opportunity into the slide of the keywords, is really building a 4C strategy with a key action that is about communities. And if you, maybe I will focus on the slide number 5 that is pretty new. These are the 9 desires that Elafonisos could, implement there. So a desire of ethic, a desire of freedom, a desire of ocean, a desire of originality, a desire of the sun, and a desire of nature. So all this kind of desire could take place in Elafonisos in the next years, and our duty is putting all these desires together, because these desires are the desire of the post-pandemic world. In which manner we could put all these desires all together? My opinion, that is because Mediterranean Sea is becoming again in its history, not Pacific, not Atlantic, but Mediterranean area is becoming again an earth of the future of the world, asking people to give peace a change and host the first Ukraine-Russia meeting to rebuild tourism in the area, hosted by Elafonisos, to asking Greece to take a role and asking Ireland to be the place where discussing what kind of tourism we have to implement in a very near future, in the next 2 or 3 years, and building Elafonisos like that. Why Elafonisos could be such a place? Because it's not an island, but it's the most hidden treasure in terms of archaeological site. We have another island that is under the sea, and this is because the earthquake affected Elafonisos 1,650 years ago. But there is another step that I want to join to this suggestion. So we have the island of Elafonisos, we have the hidden treasure in the sea of Elafonisos, we have outside the world desires after the pandemic, we have the necessity to rebuild peace and to rebuild tourism all around Mediterranean Sea. But we have also the opportunity that Greece explained very well in its own pavilion in the last Dubai Expo. I've been in the Dubai Expo because I had a very important presentation in the Italian pavilion, but I visited with a lot of interest the Greece pavilion. And the Greece pavilion was all about virtuality in the manner to reach and to work about islands. So my proposal is to let's prepare Elafonisos how Elafonisos could be the first meta island. So to build an island that is in metaverse and give opportunity to all the people that loves Elafonisos
to stay there all along the year in a virtual manner and not only in a very physical manner. So if you please keep going on in the next one, what are the two very big chance of Elafonisos? There to stay and work and live all year long in Elafonisos. It means how to double in a very sustainable manner the population, all from September to April. So having almost 800 new people living all the year in Elafonisos. Second chance, how to work in a digital manner to let's become the first island of metaverse, and through the metaverse work about peace and about a new kind of tourism during all the year long. So these are after the incredible and very tremendous war in Ukraine. A new suggestion that I want to put on the table of such a place as Elafonisos that could bring the island and its citizens in the future towards 2025 community strategies. Thank for your attention, and I'm open to such questions if there are any. If not, I promise to come by the end of October in Elafonisos to work a week there and to promote such a strategy for the next 3 years for the future of this beautiful place. Thanks again to Enrico and Stefano and all the Italian and Greece friends there to give me this opportunity to think with you about future and communities. Καλημέρα, θα ήθελα να σας πω λίγο τη δική μου ιστορία. Πρώτο ήρθα στο νησί, πρέπει να ήταν είτε το 1976 είτε το 1977 με τους γονείς μου. Και από τότε έρχομαι διαρκώς στο νησί γιατί πραγματικά το αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρετε, ένας αρχιτέκτονας από το Τωρίνο είναι σήμερα μαζί μας και όπως έχει συμβεί από πέρσι που το ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια μαζί με τον Paolo Verri, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα αστικής στρατηγικής, θέλουμε να βοηθήσουμε το νησί. Και μάλιστα ο Paolo είχε μια εξαιρετική εμπειρία γύρω από αυτό, καθώς ήταν εκείνος ο οποίος εργάστηκε για την Ματέρα 2019, όταν η Ιταλική αυτή πόλη αναδείχθηκε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Τωρίνο, στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, από όπου και θα μας μιλήσει, όπου βρίσκεται εκεί για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο. Ο λόγος λοιπόν σε αυτόν. Αρχικά μας είπε ότι δυστυχώς δεν μπορεί να βρίσκεται μαζί μας με την φυσική του παρουσία. Ελπίζει την επόμενη φορά να επισκεφθεί, στο άμεσο μάλιστα μέλλον, το υπέροχο και όμορφο νησί της Ελαφονήσου. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο συζητείται είναι γιατί και πώς θα πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να επιλέγει να ζήσει σε μικρά νησιά. Να δημιουργηθεί ουσιαστικά μια νέα κοινότητα ανθρώπων που επιλέγουν να ζήσουν σε μικρά νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο στο πλαίσιο μιας σύντομης μικρής τουριστικής περίοδου. Η παρουσίαση που ακούσαμε είναι το απάβγασμα μιας κουβέντας που ξεκίνησε πριν από περίπου 10 μήνες. Μια νέα λοιπόν εικόνα, μια νέα παρουσίαση για το νησί της Ελαφονήσου, πώς θα είναι αυτό ή πώς θα μπορούσε να είναι έως το 2025. Η Μεσόγειος σιγά σιγά έρχεται να ανακτήσει την παλιά της έγκλη. Ερχόμαστε σε μια νέα εποχή για τη Μεσόγειο, όπου θα μπορέσει πραγματικά μέσω τέτοιων πρωτοβουλειών η Μεσόγειος να συμβάλλει σε ένα νέο τουριστικό προϊόν και κυρίως να εισφέρει στην προσπάθεια επικράτησης της ειρήνης. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η ευκαιρία για τη Μεσόγειο και για την Ελαφώνησο συγκεκριμένα να διαδραματίσει ένα τέτοιο σημαντικό ρόλο είναι ενώπιόν μας. Αγαπητοί φίλοι, αναδύεται μετά το πέρας πανδημίας ένας νέος τρόπος ζωής, μία νέα συνθήκη ζωής. Και τολμώ να πω ότι η Ελαφώνησος μπορεί και πρέπει να γίνει ο ιδανικός τόπος για να ζήσει κανείς, να δουλέψει κανείς όλο το χρόνο. Όχι μόνο να έρχεται εδώ και να επισκέπτεται το νησί για μία σύντομη τουριστική περίοδο. Όχι να έρχεται και να επισκέπτεται το νησί από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
υπάρχουν οι ευκαιρίες και πρέπει να τις εκμεταλλευτεί το νησί, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να ζει και να εργάζεται εξ αποστάσεως στην Ελαφώνησο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε εκ νέου πώς μπορεί να είναι το μέλλον της Ελαφωνήσου, σκεπτόμενοι όχι το άμεσο μέλλον, σκεπτόμενοι μέχρι το 2025. Γι' αυτό λοιπόν θα σας μιλήσω για τις νέες επιθυμίες που έχουν ανακύψει, τις πανδημιακές θα μπορούσα να χαρακτηρίσω επιθυμίες. Ηθική, ευτυχία, αυθεντικότητα, ήλιος, φύση, ελευθερία. Όλες αυτές οι νέες επιθυμίες, οι επιθυμίες που αναδύθηκαν μετά την πανδημία, είναι επιθυμίες που μπορούν να πληρωθούν στην Ελαφώνησο. Γι' αυτό επανέρχομαι και λέω, η Μεσόγειος μπορεί και όντως βλέπω και εγώ να γίνεται το νέο επίκεντρο της Ευρώπης. Ξαναλέω, δείτε τι συμβαίνει με τη σύραξη Ρωσίας-Ουκρανίας. Το νησί έχει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση. Και αυτό που πρέπει λοιπόν εμείς να σκεφτούμε είναι τι τουρισμό θέλουμε στην Ελαφώνησο. Τι είδους τουρισμό, τι κόσμος θέλουμε να επισκέπτεται το νησί. Γιατί, κοιτάξτε, κατ' εμέ η Ελαφώνησος δεν είναι πια ένα νησί. Είναι ένας θησαυρός. Ένας θησαυρός αρχαιολογικός. Καθώς ας μην ξεχνάμε ότι κάτω από το νησί υπάρχει ένα ακόμη δεύτερο νησί. Ένα νησί το οποίο χάθηκε 1670 χρόνια πριν με τον σεισμό που έλαβε χώρα. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία ενώπιόν μας να συνδράμουμε στο να στηθεί ξανά στα πόδια του ο τουρισμός, στο να στηθεί ξανά στα πόδια της η ειρήνη. Και αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει μέσα από την Ελαφώνησο. Θα σας πω ότι επισκέφθηκα την Dubai Expo, την Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Ντουμπάι. Ήμουν φυσικά προσκεκλημένος και συμμετείχα στο περίπτερο της Ιταλίας. Όμως, από ενδιαφέρον επισκέφθηκα και το περίπτερο της Ελλάδος. Και η λέξη κλειδί που ήταν γύρω από το τουριστικό περίπτερο της Ελλάδος ήταν η λέξη virtuality. Πώς δηλαδή κάποιος θα μπορεί να ζει απομακρυσμένα, να ζει για παράδειγμα σε κάποιο νησί της Ελλάδος και να εργάζεται από εκεί και να ζει μόνιμα. Άρα λοιπόν, γιατί όχι, να μην γίνει η Ελαφώνησος το πρώτο metaverse νησί, το πρώτο μετανησί. Οι ευκαιρίες είναι συγκεκριμένες και είναι ενώπιόν μας. Θα σας πω ότι μπορεί πλέον κάποιος και θα πρέπει να βρει τρόπους να ζει στο νησί της Ελαφωνήσου όλο το χρόνο. Και το ζήτημα είναι πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε να διπλασιαστεί ο μόνιμος πληθυσμός Ελαφωνήσου. Πώς δηλαδή θα πείσουμε 800 επιπλέον κατοίκους να ζήσουν όλο το χρόνο στην Ελαφώνησο. Να ζήσουν ψηφιακά, να ζήσουν σε αυτό το metaverse και να εισφέρουν, όπως είπα και προηγουμένως, στην ειρήνη και στο νέο τουριστικό προϊόν που θα πρέπει να δημιουργήσει η Ελαφώνησος. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να φέρουμε τους πολίτες κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Να έρθουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε πώς θα γίνει Ελαφώνησος έως το 2025 το πρώτο, όπως είπα και πριν, metaverse νησί. Ελπίζω να τα καταφέρω και αν δεν μπορέσω να απαντήσω τώρα στα ερωτήματά σας, τον μήνα Οκτώβριο να έρθω να μείνω στην Ελαφώνησο τουλάχιστον μία εβδομάδα για να συζητήσουμε από κοντά ποιες είναι αυτές οι νέες προκλήσεις για να πετύχουμε την Ελαφώνησο να γίνει το πρώτο μετανησί. Ευχαριστώ τον Ενρίκο, ευχαριστώ τον Στέφανο και όλους τους Έλληνες και Ιταλούς οργανωτές αυτού του συνεδρίου που με προσκάλεσαν να μιλήσω έστω και εξ αποστάσεως. Thanks a lot, my friend. I believe that you are a visionary and a dreamer in the same time. But I believe that what you are saying, 100% in agreement. I don't know how many people in the room know what it is metaverse, but it is one per. Do you know what is metaverse? Who knows what is metaverse? No. Okay, it will be good to learn it in the future. But one point that I would like just to take with Paolo, he said, I will come end of October. But he didn't decide, explain if it is this year, next year, or next decade. Knowing Paolo, this very agenda complicated, can you just confirm that it is October 2022? And then we thank you very much. Η ερώτησή μου είναι εξής. Καταρχάς, δεν ξέρω αν θα έρθεις τον Οκτώβρη φέτος, του χρόνου ή στην επόμενη δεκαετία. Αστείευμα φυσικά, η πρόσκληση προφανώς είναι πάντοτε ανοιχτή. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι ακούσαμε τα λόγια ενός οραματιστή και ταυτόχρονα ονειροπόλου. Γιατί δεν ξέρω ποιοι από εμάς πραγματικά έχουν ακούσει, ξέρουν το όρο Metaverse ή τι μπορεί να σημαίνει το μετανησί.